Hello everybody. Once again I am here with you for the another point, that is transport phenomena. Already we are looking for the transport phenomena of the gases, and in the previous session we have seen what is mean by the mean free path, what is the mean free time, and Clausius expression for the mean free path. Now what is mean by to be as an transport phenomena? Simply, according to the kinetic theory of the gases, the molecules of the gas uh, always in agitation, or the it is moving from one place to another place, and gas attains the steady state or the equilibrium state by transporting some momentum, heat, and mass, and from one layer to the another layer. And this transportation of this from one layer to another, giving which gives rise to the thermal conductivity, viscosity, and the diffusion, respectively. In that sense, either the transportation of the momentum will cause to the viscosity change, or the heat will cause to the conductivity, and another one is to be thermal conductivity, and the uh, mass transportation will be caused to the diffusion. So the such type of the phenomena is nothing but to be the transport phenomena, where the equilibrium of the state is going to be formed by transportation of the momentum, another conductivity, thermal conductivity, and another is to be your mass. While transferring from one layer to another layer, this equilibrium state of the gas is going to be taken, or the we can give we will get this particular equilibrium position when the transportation is in this fashion. But this transportation will cause to the change or the rise in the viscosity, as well as the conductivity, and the diffusion is to be there, and such a phenomena is nothing but to be called transport phenomena. Now first case, where the viscosity, that is the transport of momentum, that we will see. Now wherever the getting the equilibrium position of any gas, non that is to be as a non-equilibrium position of a gas, many have the different velocities of the gas molecules are to wherever they're moving in this agitation motion is gas molecules when it is having. Thus there will be a relative motion of the different layers with respect to the one another, and the layer moving for faster and the moving slower, this will going to be equilibrium position from transferring from one layer to another layer. What the molecules are going to be forwarded means the slower layer will get the faster molecules, and the faster layer will get the slower molecules, and in that way the equilibrium state will be formed. And this case, the momentum, that is nothing but to be mass into velocity. The momentum is simply is that case, and here you will say why there is to be as an mass is going to be concerned, as the gas molecules are very having the negligible mass, but it is having the finite size, and that's why it is in the large quantity. So we have to take into account that mass, and no doubt when they are moving from one place to another, velocity is also to be there, and that cause to the momentum mass into velocity is to be there, and that will cause to the rise in the phenomena of viscosity. And this type of the transportation of momentum which gives the rise in the phenomena of viscosity, it is nothing but to be a transport phenomena. And which is for to understand this, how much amount of this particularly change is going to be occurring, or the how this variation equilibrium state is going to be formed. For that, let's consider one a gas flowing over a horizontal surface, that is OX is the case, where if you look at this diagram which showing here, this is what the OX is, the layer from the your left to the right, the gas is transferring from this surface. And basically when the lower layer which is connected with this steady surface definitely have zero velocity, and there are the these different
left to right moment of that gas layer is to be there. The velocity of the layer in contact with the surface, that is having the zero velocity. And as far as the oz is the another opposite direction, when we are moving away from that steady layer, the velocity of the layer is going to be increasing and increasing. So in that case, the if suppose AB is having the velocity v, suppose the AB layer is having the velocity v, definitely, and the upper layer from that AB will have the higher velocity, because it is away from larger distance will be there in between the steady state and the particular upper layer is to be there. And in this case, as the distance in between the layer is going to be increasing from the steady state, the velocity of that layer is also going to be increasing. But important another factor, in one layer the velocity will be same for all the molecules in that layer. Means suppose this AB is having the velocity v, then all the molecules inside this AB layer will have the same velocity, that is v is to be there. Again, the upper layer, which is called here to be as an EF, which is to be far away than the AB from that steady layer, and that's why the velocity of these layers EF molecules will be larger as compared to AB. Again, if suppose the CD is the another layer which is at the down to the AB, definitely this CD will have the lower velocity as compared to EF and the AB is to be there. So if the layer distances, if suppose the mean free path, म्हणजे या दोन्ही layer मधलं जर distance mean free path, what is the mean free path? It is the distance, average distance between the two successive collisions. Now where is the collision will form? The molecules will go from this lower layer to upper layer and upper layer to lower layer. So that is what the collision, average collision distance traveled, average distance traveled by between the two successive collisions from this point to this. That's why it is to be as a mean free path. लॅम्बडा एवढं डिस्टन्स त्याच्यामध्ये असेल, तर त्यावरून मला जर समजा ई एफ लेअरची व्हेलॉसिटी जर फाइंड आउट करायची असेल, तर डेफिनेटली इट विल बी v plus dv by dz into lambda. Now what is that dv by dz is there? It is nothing but to be a velocity gradient. How it is to be velocity gradient? See, OX हा लेअर ग्राउंडच्या लेअरला चिटकून आहे, म्हणून त्याची वेलॉसिटी जी आहे ती झिरो आहे. जसं जसं मी ह्या ग्राउंड स्टेटच्या लेअरपासून वर वर येत जाईल, तशी तशी वेलॉसिटी ऑफ दॅट layer will be going on increasing. Why it is to be there? Because we already learned in the last semester viscosity. जसं बॉटम पासून स्टेडी लेअर पासून अप्पर लेअरला जाल, तशी तशी layer of that velocity of that liquid flowing which is going to be flowing is larger and larger. कारण काय, स्टेडी लेअर पासून जसं जसं दूर जातो तसं तसं त्या लेअरची वेलॉसिटी ही काय होत जाणार आहे, इन्क्रीज होत जाणार आहे. म्हणून ए बीची जर जी काही लेअर आहे त्याची जर वेलॉसिटी त्या मॉलिक्यूल मूव्ह होणाऱ्या त्यांची जर कन्सिडर केली व्ही असेल, तर डेफिनेटली याच्यामध्ये व्ही प्लस ज्या ई एफ लेअरची वेलॉसिटी ही ए बी लेअरपेक्षा जास्त असणार आहे. पण कितीने जास्त असणार आहे? तो जितकं डिस्टन्स डी व्ही बाय डी झेड इंटू लॅम्बडा, लॅम्बडा एवढं मीन डिस्टन्स त्यांच्यामध्ये आहे, आणि डी व्ही बाय डी झेड जसं डिस्टन्स वाढलं वेलॉसिटी तशी वाढत गेली. दॅट इज कॉल्ड वेलॉसिटी ग्रेडियंट, दॅट इज डी व्ही बाय डी झेड. नो डाऊट. त्याचप्रमाणे जर समजा सी डी लेअर जो घेतलेला आहे इथं, सी डी लेअर हा सगळ्यात खाली आहे ॲज कम्पेअर टू ए बी लेअर अँड ई एफ लेअर. नो डाऊट. म्हणून या ठिकाणी सगळ्यात लोअर असणारा हा जो सी डी लेअर आहे त्याची वेलॉसिटी जर समजा ॲज कम्पेअर टू ए बी मला काढायची असेल, तर इट विल बी डेफिनेटली व्ही मायनस डी व्ही बाय डी झेड इंटू लॅम्बडा, बिकॉज द लेअर डिस्टन्स ए बी अँड द सी डी इज लॅम्बडा. त्या दोन्ही लेअरमधलं डिस्टन्स किती आहे? लॅम्बडा एवढं, मीन फ्री पाथ एवढं आहे. आणि म्हणून त्या सी डी लेअरची जी काही वेलॉसिटी आहे किंवा त्या लेअरमधून मूव्ह होणाऱ्या जे काही गॅस मॉलिक्युल्स आहेत त्यांची वेलॉसिटी व्ही मायनस डी व्ही बाय डी झेड इंटू लॅम्बडा इट विल बी देअर. So this is what the different layers, and there is velocities of that layers. Now
important factor, layer the liquid sorry the gas is moving from left to right is in this direction. And now if I wants to find out the number of molecules, if suppose in that case, so let us consider all these things are already given in that case. That is, v is the drift velocity considered from for the AB layer. That is, I told you the distance between the layers from z to distances z is nothing but to be given with the z at a distance z from the O. That is what the AB layer is to be there at the z distance from the O. All the molecules in this layer are having the same velocity. I already told you, EF and the CD just above that, below, above and below of that AB layer. Lambda is the mean free path or equals distance between these two layers. And all that factors are the molecules moving vertically upward or downward do not suffer any collision, while moving from the lower layer to upper layer they will not collide with any other another molecules which is moving between these two layers are to be there. Now due to the thermal agitation, gas molecules are moving uh, in all directions, and average while moving from left to right, average one-sixth of the molecules of the total number of molecules moves from the lower layer to upper layer, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह साईड अलॉंग. म्हणजे ते जे तीन लेअर आहेत त्या तिन्ही लेअर मधून जर समजा ए हा जर समजा ई एफ हा ए बी आणि हा जर समजा सी डी लेअर आहे, तर ह्यामध्ये हे जे काही लोअर लेअर पासून सी डी पासून जर समजा ई एफ लेअरला 1/6 ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स जाणार आहेत, तर त्या केसमध्ये जात असताना ते इतर कोणाशी कोलाईड होत नाहीत. आणि तसेच त्याचप्रमाणे अप्पर लेअरमधून लोअर लेअरमध्ये सुद्धा 1/6 ऑफ द गॅस मॉलिक्युल डाऊनवर्डला शिफ्ट होतात किंवा मूव्ह होतात इक्विलिब्रियम स्टेट मिळवण्यासाठी. आता ह्यामध्ये स्मॉल एन इज नथिंग बट टू बी अ नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पर युनिट व्हॉल्यूम. Already we learned in this mean free path calculation. Again, the another factor C is m be the mass of each molecule. No doubt C be the average velocity of the of a molecule. And in that case, if I want to find out the number of molecules passing downward फ्रॉम द ई एफ टू सी डी लेअर, म्हणजे आता जसे हे तीन लेयर्स आहेत, जसं आपण म्हणलं की हे जे मोमेंट व्हायले त्यामध्ये 1/6 ऑफ द लेअर फ्रॉम द ई एफ लेअर, ह्या ई एफ लेअरमधून 1/6 ऑफ द लेअर विल गो टू द सी डी लेअर, and the same amount of the 1/6 of the layer will move from the CD to EF layer. So we know the velocities for that particular layer. According to that, we want to know how much amount of the molecules firstly that is moving from the lower layer to upper layer or upper layer to lower layer. That is 1/6 of the gas molecules. Now how much amount of the gas molecules passing downward from EF to CD per unit area of AB in 1 second, and that is nothing but to be nc by 6 is the value. म्हणजे n काय, n be the number of molecules in that layer, sorry, number of molecules per unit volume, and c be the velocity is there, and 1/6 म्हणून 1 by 6 into nc, that much amount of molecules from the upper layer EF पासून CD layer ला जाणार आहे. So what amount of that momentum in that case will be there for that particular 1/6 gas molecule. आता अप्पर जो लेअर आहे त्याची वेलोसिटी जास्त आहे ई एफ लेअर, मग ते फास्टर मॉलिक्यूल 1/6 मॉलिक्यूल सी डी लेअरला किंवा ए बी लेअरला जे जाणार आहे त्यांची जी वेलोसिटी आहे किंवा त्यांचं जे मोमेंटम आहे ते जास्त आहे, बिकॉज वेलोसिटी इज मॅक्स. इन दॅट केस द मोमेंटम विल बी देअर मॅक्सिमम. सो फास्टर मॉलिक्युल्स हे लोअर सी डी लेअरला जाणार आणि लोअर मोमेंटमचे मॉलिक्यूल हे अप्पर लेअरला जाणार. सो इन दॅट केस फॉरवर्ड मोमेंटम लॉस्ट, म्हणजे एक प्रकारे काय व्हायला, जास्त स्पीडमध्ये असणाऱ्या वेलोसिटीचे मॉलिक्यूल ई एफ लेअर खालच्या सी डी लेअरला द्यायला आणि सी डी लेअरपासून कमी स्पीडचे मॉलिक्यूल्स घ्यायला, म्हणजे एक प्रकारे लॉसच करून घ्यायला.
म्हणून त्याला फॉरवर्ड मोमेंटम लॉस्ट पर युनिट, मग ह्याच्यामध्ये पर युनिट एरिया पर सेकंद एवढे 16 मॉलिक्युल्स अप्पर साईडला येत असतात. म्हणून फॉरवर्ड मोमेंटम लॉस्ट पर युनिट एरिया पर सेकंद बाय द लेयर EF विल बी, म्हणजे जे काही देणार आहेत ते किती देणार आहेत, m इंटू NC/6 इंटू V प्लस DV बाय DZ इंटू लॅम्बडा. आता बघा वाय इट इज टू बी मोमेंटम. मोमेंटम म्हणजे काय, मास इंटू व्हेलॉसिटी. आता मास इंटू व्हेलॉसिटी जरी म्हणलं, हा m मास कन्सिडर केलेला आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये व्हेलॉसिटी जी आहे ह्या EF लेअरची ती किती आहे, V प्लस DV बाय DZ इंटू लॅम्बडा. आणि किती मॉलिक्युल्स येणार आहेत, NC/6, म्हणून NC/6 इज टू बी देअर. सो दिस मच अमाऊंट ऑफ मोमेंटम इज टू बी फॉरवर्ड लॉस्ट मोमेंटम पर युनिट एरिया. हे पर युनिट एरिया पर सेकंद एवढे मॉलिक्यूल ट्रान्सफर होणार आहेत. सिमिलरली सेम अमाऊंट ऑफ द मॉलिक्युल्स विल बी ट्रान्सफर्ड टू द अपवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे CD लेअरमधूनही तेवढ्याच अमाऊंट ऑफ द मॉलिक्युल्स जाणार आहेत EF लेअरला. पण या ठिकाणी m बी द मास, NC/6 विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, अँड त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे CD लेअरमधल्या मॉलिक्युल्सची ती किती आहे, V मायनस DV बाय DZ इंटू लॅम्बडा. So this much amount of molecules will be go in the upward direction. Now I want to म्हणजे कमी मोमेंटम असणारे मॉलिक्यूल CD मधले 1/6 मॉलिक्यूल अप्पर लेअरला EF ला जाणार, आणि जास्त मोमेंटम असणारे 1/6 ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द EF लेअर विल कम टू द डाऊनवर्ड CD लेअर. मग यामध्ये काय झालं, जास्त मोमेंटम वाले दिले चाललेत आणि कमी मोमेंटम वाले मॉलिक्यूल घेतले चाललेत. मग एक प्रकारे हा नेट मोमेंटम लॉस आहे, मोमेंटमचा लॉस आहे. हा मोमेंटम लॉस जो आहे तो जर समजा यामध्ये मोमेंटम लॉस्ट बाय द EF लेअर जर मला पर युनिट एरिया पर सेकंद जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल, तर मला काय करावं लागेल, हे जे काही दिलेले मॉलिक्युल्स आहेत आणि घेतलेले मॉलिक्युल्स आहेत, दिलेले मॉलिक्युल्स फास्टर होते आणि घेतलेले स्लोअर होते. मग दिलेल्या मॉलिक्यूलमधून घेतलेले मॉलिक्यूल जर मोमेंटम जर काढलं तर मला नेट मोमेंटम लॉस्ट EF लेअरचा मिळेल. सो दॅट्स वाय आय विल सबट्रॅक्ट दिस फॉरवर्ड मोमेंटम लॉस्ट गिव्हन, दॅट इज द MNC/6 इंटू V प्लस DV बाय DZ बाय लॅम्बडा. हे मोमेंटम असणारे मॉलिक्यूल दिले आणि घेतले कोणते, MNC/6 इंटू V मायनस DV बाय DZ इंटू लॅम्बडा. मग मायनस केलं त्याच्यातून, म्हणजेच सरळ सरळ हे जे दिलेले आहेत दॅट इज MNC/6 V प्लस DV बाय DZ इंटू लॅम्बडा, त्याच्यातून हे जे घेतले MNC/6 इंटू V मायनस DV बाय DZ लॅम्बडा, हे मायनस केले. का बरं, कारण जास्त अमाऊंट मोमेंटमचे दिले आणि कमी मोमेंटमचे घेतले. मग हा एक प्रकारे लॉसच झाला. 100 रुपये दिले आणि 10 रुपये घेतले, दॅट इज व्हॉट द लॉस इज टू बी. मग दिलेले किती 100 मायनस घेतले किती 10, मग ते टोटल लॉस जर मला काढायचा तर 100 मायनस 10 90 विल बी देअर. इन द सेम केस जास्त मोमेंटम असणारे दिले हे, त्याच्यातून हे कमी मोमेंटम असलेले घेतले, हे मायनस केले, मग मला नेट अमाऊंट ऑफ लॉस मिळेल. मग हा नेट अमाऊंट ऑफ लॉस किती आहे, MNC/6 in bracket V plus DV by DZ into lambda minus V minus DV by DZ. So this will be the case. But if you solve this part in that case, मग जर समजा ह्याच्यामध्ये V plus DV by DZ into lambda minus V मायनस मायनस इथं जर हा प्लस होईल, DV by DZ इंटू लॅम्बडा इथं आहे, दिसत नसेल तरी. सो आता मग इथं एक V प्लस आहे आणि हा एक V मायनस आहे, दॅट विल बी कॅन्सल. बट द रिमेनिंग फॅक्टर इज मायनस मायनस इथं प्लस झालेला DV बाय DZ इंटू लॅम्बडा. हे हा एक आणि हा एक, हे एक आणि एक 2 DV बाय DZ इंटू लॅम्बडा बाहेर आले. मग 2 DV बाय DZ इंटू लॅम्बडा बाहेर आले तर बेत्रिक 6 होईल. म्हणून 1/3 MNC ॲज इट इज आहे, लॅम्बडा जो होता ऑलरेडी तो लॅम्बडा ॲज इट इज इंटू काय DV बाय DZ इज टू बी देअर. सो दिस इज व्हॉट द नेट लॉस्ट मोमेंटम बाय दॅट EF लेअर.
Now, according to the Newton's law, the force is nothing but to be defined as rate of change of momentum, and that's why this F is equal to, I can write 1 by 3 mnc into lambda into dv by dz is to be there. So this is what the according to the Newton's law, that force is to be rate of change of momentum. So this must be equal to the tangential force, that is eta dv by dz, that is the restoring what we call backward dragging force. In that fashion, if we written action per unit area per unit layer is nothing but to be given eta dv by dz. So I can write eta dv by dz is equal to 1 by 3 mnc in mnc lambda into dv by dz. मग जर समजा ह्याच्यावरून जर इटा दॅट इज द विस्कॉसिटी जर समजा मी लिहिलं, तर इट इज नथिंग बट टू बी अगेन हा डी व्ही बाय डी झेड इकडे गेला तर डी झेड बाय डी व्ही होत आहे, आणि डी झेड बाय डी व्ही म्हणल्यामुळे हा डी झेड आणि डी व्ही गेट कॅन्सल. मग उरलेली अमाऊंट काय, इटा इज इक्वल टू, आय कॅन राईट अकॉर्डिंग टू दॅट दी 1 by 3 mnc lambda. So this is what the case where the viscosity change is to be there. And here mn is nothing but to be a density one type of, that is why it is mn is nothing but to be denoted with rho. And here this lambda, but we know mean free path is nothing but to be, according to the Maxwell's, it is written as a 1 by under root of 2 pi sigma square n. And putting these values in this previous equation, we have the relationship, that is eta is equal to 1 by 3 mnc 1 by under root of 2 pi sigma square n is to be there. So again finally I can write eta is equal to mc upon 3 under root 2 pi sigma square, and n will be getting cancelled here. So this is what the case where the final relationship is to be simply eta is equal to 1 by 3 mnc into lambda. Basically this one is the equation. So as far as the effect of the temperature on the viscosity of the gas is concerned, the density of the gas as decreases with the increase with the increase in the temperature. आता टेम्परेचरचा जो विस्कॉसिटीवर इफेक्ट होतो, तर त्या केसमध्ये जर समजा टेम्परेचर जर इन्क्रीज केलं तर डेन्सिटी ऑफ द गॅस डिक्रीजेस. But as the density decreases but the lambda increases, that is the mean free, म्हणजे जसं टेम्परेचर वाढलं डेन्सिटी कमी होईल, पण द मीन फ्री पाथ म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल जे केलेलं ॲव्हरेज असेल ते वाढेल, कारण जसं जसं टेम्परेचर वाढते ॲजिटेशन ऑफ दॅट गॅस मॉलिक्यूल इन्क्रीज होते. म्हणून त्याच प्रोपोर्शनमध्ये जशी डेन्सिटी कमी व्हायली तसं मीन फ्री पाथ इन्क्रीज होत जातो, म्हणजे एकमेकाला ते कॅन्सल करतात. मग ह्या केसमध्ये आणखीन एक गोष्ट काय होते, जसं टेम्परेचर वाढते त्या प्रोपोर्शनेटमध्ये दॅट द ॲव्हरेज मॉलिक्युलर स्पीड सी इज गोइंग टू बी इन्क्रीजिंग, म्हणजे ॲजिटेशन जोरात होते, म्हणजे ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी जी मॉलिक्यूलची स्पीड आहे ती इन्क्रीज होते. म्हणजे काय, सी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी इज टू बी देअर. So as far as the c is going to be increasing, eta is also going to be increasing, and that's why as the effect of the temperature on the viscosity, the coefficient of viscosity of the gas increases with the increase in the temperature. म्हणजे जसं टेम्परेचर वाढेल तसं तसं viscosity of that gas molecule is going to be increasing. Now the effect of pressure on the again viscosity, and in this case again the density of the gas increases with the increase in the pressure, but again reverse to that, lambda goes on decreasing at this stage in the same proportion, but the average molecular speed, that is c, is independent of the pressure. It is not going to be affected by the pressure, and that's why the eta or the coefficient of viscosity in that case is independent of the pressure, that will not going to be affected by the pressure. So this is what the transport phenomena regarding the
transportation of momentum, how the viscosity goes on changing, and due to that the viscosity variation is to be there while forming the equilibrium position. Thank you for joining this session. Be at home and be safe. Thank you.